In early 2005, when I first visited Sri Lanka after the terrible tsunami in the Indian Ocean, I was startled, completely flabbergasted by the number of inadequate solutions, shelter solutions that I could see there. You could find polyester tents all over the place. You know this type of tents you use for camping in Europe, and they are eaten up by the sun in just a matter of a few days or weeks. And this and other occasions brought me to think about improving the shelter capacity of our organization. Par rapport aux abris, le système des Nations Unies n'avait pas une grande expertise en ce qui concerne les abris d'urgence. La Croix-Rouge a des compétences en distribution de non-food items, donc d'articles de secours qui ne sont pas de la nourriture, et avait la réputation de travailler correctement dans ce qui concerne les abris d'urgence. Et donc le système des Nations Unies a demandé à la Croix-Rouge de se charger de la coordination du cluster abri. La Croix-Rouge luxembourgeoise a mis en place à cette fin un centre de recherche qui comporte différentes personnes ayant des spécificités, ayant des compétences différentes, de manière à travailler sur cette compétence de shelter. The role of the Shelter Research Unit is to try and improve humanitarian shelter response by addressing technical problems that we face in the field. We do that by, first of all, documenting what has been done, so in order to avoid previous mistakes, but also to identify best practices. We document the shelter solutions that have been applied by different Red Crosses, but also by other agencies. And based on that analysis, we identify the technical weaknesses, and we work together with universities and research centers and laboratories, but also with the suppliers of emergency items, to then address those technical problems and develop improved items. The results of our research we share with our Red Cross colleagues, of course, but also with the wider humanitarian shelter sector through the annual conference that we organize, and also through publications, through our blog, and through presentations in different events. Le développement, pour nous, en fait, c'est un mariage entre le high-tech et entre l'architecture traditionnelle, puisqu'il va falloir tantôt faire appel à des outils très précis pour pouvoir apporter des réponses précises aux problèmes qui auront été identifiés, et en contrepartie, il va falloir se rappeler ce que signifie l'architecture traditionnelle pour justement pouvoir répondre aux problèmes des gens. On a transposé des matériaux qui existaient déjà pour d'autres secteurs, par exemple le filet à ombre qui sert pour protéger les champs de tomates dans le sud de l'Espagne, qui a été utilisé chez nous pour pouvoir justement créer un filet d'ombrage. L'innovation, elle va pouvoir permettre à améliorer nos catalogues d'urgence de telle sorte à pouvoir répondre aux problématiques qui justement ont besoin de solutions très précises. Le défi, c'est pouvoir marier les deux choses ensemble et trouver évidemment des choses qui ont un moindre coût. Et aussi, l'innovation va pouvoir améliorer les structures portantes, par exemple des tentes, de telle sorte à réduire les chaînes d'approvisionnement et la logistique qu'il y a derrière. Puisque si on économise là-dessus, cet argent-là sera directement dédié aux bénéficiaires. Ce qu'on investit comme technique, c'est notamment la thermosimulation, qui va nous permettre de mesurer les aspects énergétiques des différentes structures. La simulation nous permet de dire qu'une tente en situation réelle va perdre plus de 30%. Donc ça veut dire que si jamais on veut étudier des matériaux, des nouveaux matériaux isolants, il va falloir dédier énormément d'énergie au niveau du sol. El proceso de testado para nosotros, de prueba de materiales, es súper importante,
porque es, por un lado, la base para refrendar la información y, por otro lado, es el elemento de base de nuevos diseños. Todos estos tests normalmente son hechos en diferentes ambientes. En este laboratorio, por ejemplo, donde tenemos un ambiente controlado y podemos realizar diferentes tipos de test, en colaboración con otros laboratorios con diferentes capacidades, y también realizamos test en terreno, que normalmente son los que brindan una información mucho más real y práctica a la hora de coger los datos fiables para desarrollar o probar productos actuales. El trabajo humanitario es un trabajo basado en terreno y para los beneficiarios o los más vulnerables. En este caso, los problemas generalmente surgen de terreno. Start to coming. 50. Por otro lado, al testar en terreno, hay un intercambio directo con los beneficiarios y con la problemática actual en cada uno de los sitios, puesto que es diferente una problemática en el desierto en África que en un clima húmedo o en un clima frío. De esta manera, durante el proceso de test, tenemos un intercambio donde nosotros no solo podemos testar los elementos, sino que además podemos aprender de los propios beneficiarios, de la cultura vernácula, de las maneras de construir y de actuar en cada uno de los sitios. The formal establishment of the Shelter Research Unit only dates back to 2012 and already shows some pretty good results. In the context of the crisis in Mali, for instance, our unit has developed a specific type of shelter. It's based upon traditional Tuareg building techniques with some modern-day improvements. This Sahel shelter has been adopted by the United Nations and some NGOs working in Niger. More than 30,000 of these units have been deployed only in 2013, sheltering some 50,000 people. If money wasn't an issue, we could have easily handled the double. The cost saving of this type of solution over a more conventional type of family tent could amount to as much as $2.6 million, and it is made of locally procured materials while offering better thermal comfort and being more durable than a standard solution. More recently, in cooperation with the Turkish Red Crescent and the Luxembourg Red Cross, we have designed a winterized tent for Syrian refugees. It's made of innovative materials and offers superior comfort and saves a lot of fuel costs for heating. This tent is now mass-produced by the Turkish Red Crescent in order to host refugees from Syria. None of these developments, of course, would have been possible without the support of the national societies of the Benelux countries and their generous donors. If you want to give a maximum of leverage to your donation, please continue to support research and development in the humanitarian field.